coordinating conjunctions, subordinating conjunctions, correlative conjunctions, and transitions or conjunctive adverbs. या discourse markers हम बोलते वाले की है. Awal coordinating conjunctions. Join two independent classes. Coordinating conjunctions are used to join two independent classes. कल जो क्लासों ने लपारा इस्तेमाल हो नो द्वा independent क्लासों ने बचाएं कई आगे क्लासों ने जो पला मुशख़्ख़स माना लरी and they are so there is an acronym fanboys. You have to remember this acronym, and every single letter in this acronym represents a coordinating conjunction. For and nor, but For and no, nor but or yet and so. कलची क्लासों सर जॉइन की बेमाना के हम लोग सर तफावत पजीनों की राजी दा फोर समाना और की द दिल पारा चे दो क्लासों ने जो जॉइन की दिस से बेमाना को द दिल पारा चे preposition pairs यूज सिर्फ माना ला पारा for Ali, for me, for him and आओ nor Naham. But magar or ya yet samana byaham kalachi the adverb has been used in yet mana the tarosa yokar tarosa shawene I haven't met him yet, but if it is used to join two independent classes, then yet means byaham, still mana warkai. Ya although mana warkai. And the last one is so. Nuzaka. The coordinating conjunctions. So, jumlo ki istemal kam. For this mana warkai because. I went there for he needed me. I went there because he needed me. Daltare because para kam mana warkai. The dela para che agamata zarurat darlo. And I like cricket. No for che the reason la para istemali ki chwali yokar tar sarashal. I like cricket. And soccer. And I played. I like cricket and I played. Zma cricket khokhigi aw khom ye. Next, nor. Nor batsara kam use kawai. Kala class na join kawai. Nor badas istimal hui awal jumla ba negative vi. Dohama jumla ba positive vi. Aw mana ba dwala negative warkai. Zaka da nor khpala negative de. Da not para kam kar ki. No awal class ba negative rashi. Doham class ba positive rashi, doham class ba ham negative mana warki. For example, Ali doesn't play soccer, nor he watches it. Negative then by positive. Doham positive भी negative mana working. Ali doesn't play soccer, nor he watches it. Ali na soccer kavi aw nahi guri. Aw na ham guri. No awala jumla negative shwa. Doham I ham negative mana working. The no sara join. Awala jumla che negative ragla. Doham ham negative da. तो दे हालत के मंग नोर इस्तेमाल हो स्ट्रक्चर तो जुमले पॉजिटिव नेगेटिव माना और की मुकम्मल दो अलग क्लासों में नेगेटिव माना और oh you don't work
nor you need us to do it, nor you want us to do it. But دو خلاف نظریات سره join کوي. For example, he studies Arabic, but I study English. اور په معنا خو پوهېږئ یا نارمل استعمالیږي د end پر رقم باندې کله معادف یو یت به استعمال کړو. English is easy, yet most of the students can't learn it. دو negative دو opposite نظریات سره join کوي چې د یو بل خلاف وي. English is easy, yet most of the students cannot learn it. انګلیسي اسانه ده خو بیا هم اکثر زده کوونکي زده کولی نشي. نو یت معنا دلته شوه بیا هم دوه کلاسونه سره join کړل. سو او اور هم استعمال کړي همدا رقم. Su que yo no de विकास माना होता है ना او نو ځکه नतीजे لپاره یو خبره ذکر کوو د هغې result. I have lots of friends. So I am never alone. I have lots of friends, so I'm never alone. You have to come on time or you have to come on time or you can stay at home. تاسو باید په خپل وخت باندې راشئ یا په کور کې پاتې شئ. یادا یادا څه مویل او کنه ریزلټ لپاره کله چې ریزلټ بیانو نو ځکه I have lots of friends نو نتیجه څه شوه I'm never alone. دا ټول words join کولی شي. conjunction چې دي ټول words or phrase join کېدل ته موږ دې لپاره یوز کړو چې کلاسونه join او دا کولی شو بیرته د words لپاره هم استعمال کړو. د ورډ سره جوین کی لغاتونه جوین کی لکه مثال ان خو می یوز کړل تا yet Ali doesn't play soccer nor cricket. Ali doesn't play soccer nor cricket. Ali فوتبال لوبه نه کوي نه هم کرکټ. نو دلته نور کلمې صرف ساکر او کرکټ سره جوین کړل. دو ورډز یې جوین کړل.